which he was outed twice in Yaoundé in March and June in Douala 1976. This morning, therefore, we started the program with the Servants of God meeting with one speaker, the host, Reverend Bawia Samuel. He started with a welcome to all present and congratulated the organizing committee White for the celebration. To do this, he went ahead with his life story. He talked of how God visited him since an adolescent, 13 years, how he came in encounter with his first sermon book from his father. And then in Papa Fabo's workshop, he talked about his two friends, late Reverend Jean-Claude of H, when he stood his grounds against his Pentecost pastor to take side with the message. He was then driven out in Yaoundé in March and June in Douala 1976. The Lord with a clear message for their ministries. Ce vendredi 22 mai 2026 marque le début de la célébration de la Pentecôte jubilaire. Dès 17h, l'arrivée des fidèles, une ambiance fraternelle régnait déjà sur les lieux de la célébration. Le moment de la louange a ensuite été conduit par le frère Simon-Pierre Bochou à travers des chants inspirés qui ont amené l'assemblée dans une profonde communion avec Dieu. À la suite de cette phase de louange, plusieurs courants se sont succédés pour des prestations riches en émotions et en sonorités spirituelles. La première prédication a été apportée par le pasteur Jules Mbamé autour du thème « Un autre jubilé ». Dans son message, le serviteur de Dieu a expliqué que la Pentecôte représente un nouveau jubilé instauré par Dieu à travers la descente du Saint-Esprit, marquant une saison de grâce, de restauration et de renouvellement spirituel pour les croyants. La deuxième intervention, apportée par le pasteur Élisée Bouddha, basée sur Acte 2, chapitre 2, verset 5, a exhorté les fidèles à demeurer attachés au fondement de la parole de Dieu afin de vivre pleinement cette nouvelle dimension spirituelle. Enfin, la troisième prédication, apportée par le pasteur Hervé Tchaki, appuyée notamment sur 1 Corinthiens, chapitre 1, a insisté sur l'idée du corps du Christ. Les fidèles ont été appelés à marcher ensemble dans la foi, l'amour et la communion fraternelle conformément à l'esprit de la Pentecôte. Entre moments de prière, d'adoration et d'exhortation spirituelle, les fidèles ont vécu une soirée intense de communion spirituelle. Cette première journée de la Pentecôte s'achève ainsi sur une note d'espérance et d'attente, laissant entrevoir une suite riche en enseignements et en manifestations spirituelles. The highly anticipated Pentecost Jubilee kicked off on Friday, May 22nd, 2026, with a high-octane opening day with high expectations for the remaining 2 days. From the front row of the very back, there was a seamless flow of praise and worship led by Brother Simon Pierre that carried to the message. The first speaker, Reverend Ndame Jules, delivered his message around the title, Jubilee of the Seventh Seal, readings in the book of Revelation 5 verse 8 to 14 and Leviticus 25 verse 8. Highlighted a quotation from the sermon book, The Year of the Jubilee, paragraph 50, where Brother Branham declared the year of grace is the year of Jubilee. He reminded the congregation that the year of Jubilee is the time where everything goes back to the beginning. In this season, there is another Jubilee, not the Leviticus Jubilee, not the Pentecost Jubilee, but the Alpha and Omega season where God in His church is made manifest, which is known as the Jubilee of the Seventh Seal. The second speaker, Apostle Bobda Elise, read to reminded the congregation, we are not in an adventure, neither celebrating the Pentecost as a commemoration, but as an experience. Acknowledge the mightiest way God has been made manifest through His servant, Reverend Apostle Bawia Samuel in Cameroon. Lastly, Reverend Hervé Jackie Rito said, the Spirit of God dwells in us. As a result, we have no beginning nor end. Aiming to encourage the bride of Christ, he said, if God is for us, who can be against us? And declared, there will be a revival in Cameroon and that should start here. Reporting for PCI TV,
Dit be benige.